بریم با یک روش جذاب مکالمه انگلیسی رو به صورت تعاملی و دوطرفه یاد بگیریم. کتت خیلی قشنگه. Your jacket looks amazing. Your jacket looks amazing. Look یعنی به نظر رسیدن. Your jacket looks amazing. ممنونم. بهم میاد. Thanks. Does it look good on me? Thanks. Does it look good on me? آیا بهم میاد؟ Does it look good on me? واقعاً دندونت پوسیدگی داره؟ Oh really? Do you have cavities? Do you have cavities? احتمالاً آره. از دیشب دندون درد دارم. Probably. I have a toothache since last night. I have a toothache since last night. هر روز کی از خواب بلند میشی؟ When do you get up every day? When do you get up every day? معمولاً ساعت 6 بلند میشم از خواب. I usually get up at about 6. I usually get up at about 6. اشکالی نداره 30 دقیقه منتظر بمونی؟ Do you mind waiting for 30 minutes? Do you mind waiting for 30 minutes? باشه اشکالی نداره برمیگردم. Okay, no problem. I will be back. I will be back. برمیگردم. I'll be back یا I will be back. سوزان خونه نیست. میتونم پیغامتون رو واسش بگیرم؟ Susan is not in. May I take a message for her? Susan is not in. May I take a message for her? بله لطفاً. Yes, please. Yes, please. برای سفارش داشتی به چی فکر میکردی؟ یعنی چی میخواستی سفارش بدی؟ What were you thinking of ordering? What were you thinking of ordering? به چی داشتی فکر میکردی؟ What were you thinking of ordering? سوشی یا کباب میل دارم. I would like sushi or kebab. I would like or I'd like. I'd like sushi or kebab. دوست دارم خوش هیکل بمونم. I just like to stay in shape. I just like to stay in shape. Stay in shape یعنی خوش هیکل و خوش تیپ موندن. طرز فکر خیلی سالمی داری. این جمله رو چجوری بگم؟ That is a very healthy mentality. That is a very healthy mentality. Mentality یعنی طرز فکر. Healthy mentality. فکری واسه آخر هفته داری؟ Any ideas for the weekend? Any ideas for the weekend? چطور یه سفر جاده‌ای بریم؟ How about we go for a road trip? How about we go for a road trip? خیلی لطف کردی پرداخت کردی. It's very kind of you to pay for this. It's very kind of you. یعنی خیلی لطف کردی to pay for this. نه بابا خواهش میکنم مهمون من. No worries. It's my treat. It's my treat یعنی مهمون منی. It's my treat. شغل فعلی چیه؟ What's your present job? What's your present job?
من استراتژیست مارکتینگ شبکه‌های اجتماعی هستم. اوه چه شغل طولانی. I'm a social media marketing strategist. I'm a social media marketing strategist. قطار بگیرم چطور؟ How about if I take the train? How about if I take the train? نصف زمان میبره، یعنی زمانش نصف میشه. It should be half the time. It should be half the time. یعنی باید نصف بشه زمانش. It should be half the time. اخیراً چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ How have you been recently? بچه ها تلفظ این جمله رو ببینید. How have you been؟ چون دو تا صدای ه پشت سر همه یکم سخت میشه، بنابراین اینجوری باید تلفظ کرد. have you been? Have you been? Have you been? Have you been? و خیلی وقتا اصلا اون have رو بندازش کنار و بگو Have you been recently? Have you been recently? طول هفته میرفتم ساحل. I've been going to the beach during the week. I've been going to the beach during the week. انگلیسیت واقعا خوبه؟ البته این سوالی نیست، خبریه. انگلیسیت واقعا خوبه. Your English is very good. Your English is very good. ممنونم، اما هنوز دارم روش کار میکنم. Thank you, but I'm still working on it. I'm still working on it. یعنی هنوز دارم روش کار میکنم. I'm still working on it. میشه لطفاً کمکم کنی؟ Would you please give me a hand? Would you please give me a hand? بله البته. چطور میتونم کمکت کنم؟ Of course. How can I help you? How can I help you? How can I help you? چند وقت به چند وقت میری باشگاه؟ How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? تقریباً 3 بار در هفته. About 3 times a week. About یعنی تقریباً. About 3 times a week. میدونی کی برمیگرده؟ Do you know when he'll be back? یه بار دیگه با من بگو. Do you know when he'll be back? تقریباً تا 20 دقیقه دیگه برمیگرده. He'll be back in about 20 minutes. He'll be back in about 20 minutes. میخوای پیران آبیا رو بپوشی یا زرده رو؟ Are you going to wear the blue or yellow shirt? Are you going to wear the blue or yellow shirt? هنوز تصمیم نگرفتم. I haven't decided yet. I haven't decided yet. I haven't decided yet. کی راحت تری؟ چه موقع؟ When is it convenient for you? When is it convenient for you? تا چند ساعت دیگه بیکارم. I'm free for the next few hours. I'm free for the next few hours. یعنی تا چند ساعت دیگه کاری ندارم. فری‌ام. بیا بریم کاری داری با هم انجام بدیم. I'm free for the next few hours. خب چجوری میخوای بشه؟ یا چجوری میخوای باشه؟ این جمله رو میگیم. So, how do you want it? How do you want it? How do you want it? ساده. پشت رو کوتاه کن، کناره ها رو بذار باش. رفته آرایشگاه. Simple. Trim the back, leaving the sides.
trim the back یعنی پشت رو تریم کن. leaving the sides گوشه ها کناره ها رو دستش نزن. leave کن. سارا چرا اینقدر ناراحتی؟ Sarah, why are you looking so sad? Why are you looking so sad? دستبند مورد علاقم رو گم کردم. I've lost my favorite bracelet. I've lost my favorite bracelet. Favorite bracelet. نگرانش نباش. بهش عادت میکنی. Don't worry. You'll get used to it. You'll get used to it. یعنی بهش عادت میکنی. You'll get used to it. باعث شدی احساس بهتری داشته باشم. ممنونم. You made me feel better. Thank you. You made me feel better. Thank you. این روزا خیلی ناخشنود و عصبیم. I'm so disgruntled and irritable these days. Disgruntled یعنی ناخشنود. Irritable یا irritable به معنی عصبی. میدونم چه حالی داری. I know how you feel. I know how you feel. ممنونم که واسم وقت گذاشتی. Thanks for making time for me. Thanks for making time for me. خواهش میکنم. همیشه سعی میکنم در دسترس باشم. No problem. I always try to be available. I always try to be available. ممنون به خاطر صبوریت. Thank you for your patience. Thank you for your patience. خواهش میکنم. تا 30 دقیقه دیگه میبینمت. No problem. I'll see you in 30 minutes. I'll see you in 30 minutes. برادر یا خواهری داری؟ Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? بله 2 تا برادر دارم و 1 دونه خواهر. Yes, I have 2 brothers and 1 sister. I have 2 brothers and 1 sister. آماده رفتن هستی؟ Are you ready to go? Are you ready to go? 1 دقیقه صبر کن. کلیدای خونه رو پیدا نمی کنم. Hold on a minute. I can't find my house keys. I can't find my house keys. ببخشید نزدیکترین اداره پست کجاست؟ Excuse me, where is the nearest post office? Where is the nearest post office? دقیقاً نبش خیابون اول. It's right at the corner of First Street. Right یعنی دقیقاً. Right at the corner of First Street. فکر کنم روی میز مطالعه داخل اتاقم باشه. I think it's on the desk in my room. I think it's on the desk in my room. باشه همین الان میارمش. Okay, I'll bring it right away. Right away یعنی همین حالا. I'll bring it right away. از اینجا تا فرودگاه چقدر طول میکشه؟ How long does it take from here to the airport? How long does it take from here to the airport? حدوداً 40 دقیقه. About 40 minutes. About 40 minutes. هتل پلازا چطور میتونم کمکتون کنم؟ Plaza Hotel. How can I help you? How can I help you?
یه اتاق یه خوابه میخواستم برای 2 شب. I want a single room for 2 nights. I want a single room for 2 nights. سفارشتون رو میبرید؟ Would you like the order to go? دقت کن. Would you like the order to go? Would you like the order to go? To go یعنی میبرید. بله 2 تا برگر و 2 تا سیب زمینی رو میبرم. Yes, I'd like 2 burgers and 2 fries to go. I'd like 2 burgers and 2 fries to go. اصلاً خوب به نظر نمیای. You're not looking well at all. You're not looking well at all. گلودرد دارم. به سختی چیزی قورت میدم. I have a sore throat. I can hardly swallow. I have a sore throat. Sore throat گلودرد. I can hardly swallow. به سختی میتونم قورت بدم. موافقم. بیا بریم پارک. I agree. Let's go to the park. Let's go to the park. آماده میشم. چند دقیقه بهم فرصت بده. I'll get ready. Give me a few minutes. I'll get ready. Give me a few minutes. چطوره یه سالاد میوه بخوریم؟ How about having a fruit salad? How about having a fruit salad? عالی میشه. کمکت میکنم میوه ها رو خورد کنی. That will be great. I'll help you slice the fruit. I'll help you slice یعنی خورد کردن the fruit. چطور امشب واسه شام بریم بیرون؟ How about going out for dinner tonight? How about going out for dinner tonight? ببخشید اما من یه قرار ملاقات دارم. به هر حال ممنونم. Sorry, but I have an appointment. Thanks anyway. I have an appointment. یعنی یه قرار ملاقات دارم. Thanks anyway. توی اوقات فراغتت دوست داری چی کارو کنی؟ What do you like to do in your spare time? What do you like to do in your spare time? What do you like to do in your spare time? دوست دارم بازی‌های ویدیویی بازی کنم. یعنی همون بازی کامپیوتری. I like playing video games. I like playing video games. روی کیک انگار کمی سوخته است. یعنی یکم سوختگی داره. کیک سوخته است. This cake looks a bit burned on the top. On the top یعنی روش. This cake looks a bit burned on the top. فکر کردم دستورالعملش رو دقیقاً دنبال کردم. I thought I followed the recipe exactly. I thought فکر کردم که I followed the recipe exactly. Recipe دستورالعمل آشپزی. I thought I followed the recipe exactly. کیفمو توی قطار جا گذاشتم. I left my bag on the train. I left my bag on the train. حالا اینجا مثلا میخوام بگیم گوشیمو توی قطار جا گذاشتم. I left my cell phone on the train. و خیلی چیزای دیگه. باید بری به ایستگاه که پسش بگیری. You should go to the station to take it back. You should go to the station to take it back. میشه مسیر رفتن به اداره پست رو بهم بگی؟ Can you tell me the way to the post office? Can you tell me the way to the post office? Can you tell me the way to the post office? ببخشید ولی من اینجا غریبه هستم.
Sorry, but I'm a stranger here. I'm a stranger here. Stranger یعنی آدم غریبه، کسی که شما نمیشناسیدش. I'm a stranger here. سفر رو دوست داری؟ سفر رفتن رو دوست داری؟ Do you like traveling? Do you like traveling? Do you like traveling? آره، من اعتیاد دارم به جاهایی که ساحل داره. Yes, I'm very addicted to places with beaches. I'm very addicted to places with beaches. Addicted to یعنی اعتیاد داشتن به چیزی. I'm very addicted to places with beaches. دلم نودل و سبزیجات میخواد. I'm in the mood for noodles and vegetables. I'm in the mood یعنی تو حال و هواشم، حس فلان چیزو دارم یا هوس فلان چیزو دارم. به نظر منم خوبه. That sounds fine for me too. That sounds fine for me too. یعنی واسه منم به نظر خوب میاد. That sounds fine for me too. چرا واسه شام نمیریم یه جای بیرون؟ Why don't we go somewhere for dinner? Why don't we go somewhere for dinner? Why don't we go somewhere for dinner? بیرون هوا یخبندونه. ترجیح میدم خونه بمونم. It's freezing outside. I'd rather stay home. Freezing یعنی خیلی سرده. خیلی هوا یخبندونه. It's freezing outside. I'd rather ترجیح میدم I'd rather stay home. بهت زنگ زدم اما رفت روی پیغام صوتی. I called you but it went to the voicemail. I called you but it went to the voicemail. ببخشید دستم بند یک کاری بود. داشتم یک کاری انجام میدادم. Sorry, I was tied up with something. I was tied up with something. یعنی دستم بند بود. I was tied up with something. سرما خوردی؟ Do you have a cold? Do you have a cold? ممکنه. گلودرد دارم و آبریزش بینی. I might. I have a sore throat and a runny nose. I have a sore throat and a runny nose. Runny nose یعنی آبریزش بینی. I have a sore throat. کی باید یه جلسه داشته باشیم یا کی میتونیم یه جلسه داشته باشیم؟ When shall we have a meeting? When shall we have a meeting? فردا صبح ساعت 10. مکانش رو واسط پیامک میکنم. At 10 a.m. tomorrow morning, I'll text you the place. I'll text you the place یعنی جاشو واسط تکست میکنم، پیامک میکنم. پس at 10 a.m. tomorrow morning, I'll text you the place. فکر کنم باید آبیه رو برداری، بیشتر بهت میاد. I think you should go for the blue. It suits you better. It suits you better یعنی بهتر بهت میاد، بیشتر بهت میاد. اوکی؟ پس اینجا میگه you should go for the blue یعنی باید بری سراغ بلو، بری سراغ آبیه. منم داشتم به همین فکر میکردم. That's what I was thinking too. That's what I was thinking too. یعنی منم داشتم به همین فکر میکردم. That's what I was thinking too. باید برم. ممنونم که دعوتم کردی. I have to go.
Thanks for inviting me over. I have to go. I have to go. یعنی من باید برم. Thanks for inviting me over. مرسی که دعوتم کردی. باعث افتخار من بود. باعث خوشحالی من بود. It was a pleasure. It was a pleasure. Pleasure یعنی افتخار. خوشحالی. It was a pleasure. افراد توی شرکتتون باهات خوش رفتار هستن؟ Are the people at your company nice with you? Are the people at your company nice with you? بله، همشون با من خوش رفتارن. Yes, they are all very nice to me. They are all very nice to me. یعنی کاملا با من خوش رفتارن. داشتن دوستانی مثل تو زندگی رو با ارزش میکنه. Having friends like you makes life worth living. Having friends like you makes life worth living. دوستا برای همینن دیگه. تو هم همین کارو واسه من میکردی. That's what friends are for. You'd do the same for me. That's what friends are for. یعنی دوستا برای همینن. You'd do the same for me. تو هم واسه من همین کارو میکردی. من ساعت 8:45 میزنم بیرون که سر وقت برسم. I will leave at 8:45 so I will be on time. I will leave at 8:45 so I will be on time. خیلی ازت ممنونم که تا آخرش با من همراه بودی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. منتظر نظرات خوشگلت هستم و برای ویدیوهای بیشتر اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی حتما این کار رو انجام بده. کلی ویدیوهای جذاب توی کانال هست که حتما باید ببینی. برای ویدیوهای بعدی هم زنگوله رو فعال کن که چیزی رو از دست ندی. ممنونم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.